अव्वल कलमा तय्यब, तय्यब मानी पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। First kalma tayyiba, purity. There is no God besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is messenger of Allah. दूसरा कलमा शहादत, शहादत मानी गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Second kalma shahadat, testimony. I bear witness that no one is worthy of worship but Allah, the one alone, without partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद मानी बुजुर्गी। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। Third kalma tamjeed, glorification. Glory be to Allah and praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the greatest, and there is no might or power except with Allah. चौथा कलमा तौहीद, तौहीद मानी अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु वहुव हय्युन ला यमूतु अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। Fourth kalma tawheed, unity. There is none worthy of worship except Allah. He is only one. There is no partners for him. For him is the kingdom, and for him is the praise. He gives life and causes death, and he is alive. He will not die, never ever. He is possessor of majesty and reverence. In his hand is the goodness, and he is on everything powerful. पंजम कलमा अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार मानी तौबा करना।
أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fifth kalma, istighfar. I seek forgiveness from Allah, my Lord, from every sin I committed knowingly and unknowingly, secretly or openly, and I turn towards Him from the sin that I know and from the sin that I do not know. Certainly you are the knower of the hidden things and concealer of the mistakes and forgiver of the sins. And there is no power and no strength except Allah, the Most High, the Most Great. ششم كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sixth kalma radde kufr, rejecting disbelief. O Allah, certainly I seek protection in you from that I associate partners with you, anything and I know it. And I seek forgiveness from you, for that I do not know it. I repented from it, and I made myself free from disbelief and polytheism and falsehood and the backbiting and the innovation and the telltales and the bad deeds and the blame and the disobedience, all of them. And I converted to Islam, and I say there is none worthy of worship except Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah.